My name is Pihu and I'm a cabin crew by profession. So sleepy, yaar. I don't think so I can do this. This morning I'm already too sleepy for this. All I can see is bed. So we reached the hotel finally. It's currently 1:10 and this is the reception area, by the way. It's pretty cool. I'm very tired, so I'm just gonna take my key and go to my room. I'll see you there, guys. So here we are, and this is my room. Okay guys, please make sure that your door is locked properly. When we enter the room, we have washroom on right hand side. Wow, my room is decorated for some reason, and we have a note also. So let's see. Okay, so it is for someone else, not for me, guys. It is for some Harshit Kaparia. So, but it's cool. It looks nice. Then we have some minibar items as well. Now let's see what do we have in this drawer. Okay, so we have some tea, coffee. Cool. Then over here we have a huge TV. This is actually very huge. So this is my room. I just love it. It's very pretty and very aesthetic as well. Hi, I'm so sorry I had to talk to you like this, but I'm really sleepy and I know I only did one sector, which was Delhi to Kochi, but this timing is like this. It's 2 a.m. already and I have to take shower and then remove my makeup, do my skincare, and I was thinking before doing all those things I'm just gonna lie down for some time, एंड फिर उसके बाद ये सब करने के बाद कुछ 3-3:30 बज जाएंगे, मुझे पता है, और फिर उसके बाद आपको नींद नहीं आती है. मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे एक बार नींद नहीं आती है, नींद उड़ जाती है, फिर उसके बाद तो मतलब सुबह के 6-7 बज जाएंगे तब मुझे नींद आएगी. तो एंड आई वाज रियली होपिंग कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि मुझे कल स्विमिंग के लिए भी जाना है. ऑल्दो मुझे स्विमिंग आती तो नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग. एंड फिर मुझे ब्रेकफास्ट करना है. देन 2 o'clock आई हैव टू चेक आउट ऑल्सो. सो बस अब मुझे बस जल्दी से नींद आ जाए और I'll see you after some time, because I'm gonna lie down here for 10 to 15 minutes. I do. I'm growing up, I swear I didn't mean to. Everybody's boring, baby, except you. Except you. Computer. You get a little car sick when you're in a shotgun. Guess you're having too much fun. Guys, मेरे पास अभी सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स नहीं थे, क्योंकि एक ही रात का लेओवर था और मैंने सोचा बैग को क्यों हैवी करना, तो मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें लेके आए, जैसे कि मॉइस्चराइज़र, क्लेंजर, दैट्स ऑल. तो नेक्स्ट टाइम पे जब भी मैं लेओवर पे आऊँगी, देन आई विल शो इट टू यू मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे स्किन पे काफ़ी ज़्यादा एक्ने मार्क्स भी और एक्ने भी कभी कभी हो जाते हैं, तो उसके लिए मुझे प्रोडक्ट्स यूज़ करना पड़ता है. Just a minute. Dear, I'll never catch him while I'm this small. Curious butterflies. You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Hi guys, I just woke up right now and
I think I'm gonna go for breakfast only. I'm gonna skip swimming because it's 10:20 already, and at 2 o'clock we all have to check out. So I'm very hungry and I don't want to skip breakfast. Okay, so it's 1:55 and I have to check out. My bag is all packed and I'm just going downstairs. I just have to wear my shoes and that's it. Ground floor. बहुत काम कराते हैं ये लोग मुझसे। ये समय डालो। हमारे सीनियर की बिरयानी आ गई। फटाफट हम जाते हैं। Hi guys, we are waiting for the disembarkation. Disembarkation only. So we are just waiting for the disembarkation to complete. Then we'll proceed to the airport. We all are here. और कुछ ही देर में टेक ऑफ हो जाएगा। अभी बोर्डिंग चल रही है और हमारे क्रू सो रहे हैं। हमारे दोनों क्रू सो रहे हैं, आई मीन टू से।